Good morning, everyone. Good morning. Thank you for joining to this class. Good morning, good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Miss. Wow, Morning. today is Monday. Why do you look so tired? Still morning. Still Yes, in the Monday. morning. Yeah. Wow. Okay. Do you feel tired? Yes. Feel tired. Tired. Nah, do not feel tired. We start this week. Nah, yeah, we start this week. Start from Monday till Friday. What? How is your weekend, guys? Sleeping, Miss. Oh, sleeping. Sleep all day long. Really? You slept on the weekend? Yes, sleep Ah, I see. rest every time. Ah, okay. Yeah, slept. Okay. Do you have plan for today, everyone? Do you have plan for today? I have planned maybe only study with you. Oh, you only have a plan joining this class? Yeah, yes. Mhm. How about the others? What is your plan for today, guys? Go You to work, work, Miss. go to work. What time do you go to work, sister? Siapa yang bilang go to work? Go to kampus, okay. Yang go to work time. Do you go to work? So you mean still at home, right? So you will go to work after this class. Hello, guys. Why are you so silent? Yes, Miss. I will go to work at 1 p.m. after this. After this class. Okay, this is Zakia. Yeah. So let's start our discussion because this discussion will be a long discussion for you. Yeah, I only give you a paper for practice, guys. Yeah, the basic material is from the module, and what I shared to you this morning only what's that? Additional for you to improve your ability in our topic discussion. The topic today is about telling time and telling time and telling date. I think we have discussed how to tell the date, but not for telling the time. Actually, many participants can tell the time using American style, but not for British style. So today's topic is about British British time. How to read time in British style. Jadi kalau paling semuanya sudah bisa. Kalau untuk menjelaskan tentang waktu nih, kalau pakai American. But some of you difficult to tell the time using British. Benar nggak? Kalau British itu ada mak jumlahnya antara past and to. It's a quite difficult because in British style we need to read the minute first, then the hour. Jadi menitnya duluan, baru jamnya. Kalau di sini teman-teman pasti telling time-nya menggunakan American kan? What time is it? Pasti gunain American. Nah,
the point here, we can telling time using British time. Yeah, able to apply the usage of dates and time in daily life. Do you guys wake up early in the morning? Do you guys wake up early in the morning? Yes, I do, Miss. Yes, I do. I don't. I don't. Okay, I do. I don't. I do. Okay. What time do you wake up? At a 4:30, Miss. I wake up I wake at up at I 8 wake up on 5:30. 5 the o'clock. meridian on the morning. Yeah. At a 4:30. Oh, at 4:30. Okay. Do you know what brunch is? Yes, I do. What is brunch? Yes, I do, So Miss. we eat food after breakfast time, but and before lunch time. So We it's in the eat- middle between breakfast and lunch, I think. Yeah. Yeah. So you don't have you don't have time to have breakfast. You skip your breakfast and then you eat your breakfast before lunchtime. Means that brunch, breakfast and lunch. Jadi breakfast and And lunch. lunch. Makanya ditingkat menjadi brunch. Do you often have brunch? On Mhm. no, I don't. Oh, no, I don't. So you have your breakfast and separate it with lunch. Ya, breakfast sendiri, lunch sendiri gitu. Yes. Too much Hmm. eat. Yes, right, Oh, Miss. You eat too much. you eat too much? No. I think Makanya- we should eat 3 times a day, right? Breakfast, lunch, dinner. No, I'm not lunch. Only breakfast and dinner. Oh, I see. Okay. Do you take a shower in the afternoon? Yes. After yes, after Yes, I do. Yes, I Yes, do. I do. I do. Okay. Yes, No, I do. I don't. Yes, I do. Yes, I do, Miss. Oke. Ya, wait. Kayak ada orang pidato ini tempatnya siapa? Kenceng banget suaranya. Oke. Ya, I don't take a shower in the afternoon. What time do you have dinner, guys? I have dinner at 18 o'clock, Miss. 18 o'clock itu maksudnya jam berapa, sister? Jam 6 sore. Oh, 6 o'clock. Oh, 6 o'clock, Mm. yeah. Okay. And then the next, now, do you make your bread every morning? Yes, I do, Miss. I do. Oh, yes, Yes, I I do. do. I do. I don't every morning, but every evening before I sleep, I make my bed. Then, do you drink coffee in the morning? No, I No, I don't, don't. Miss. No, I don't. Yes, I do. Do you drink coffee in the morning? No, I do. Yeah, drinking coffee makes us like difficult to sleep, right? But you know, when I drink coffee, it makes me easy to sleep. Jadi kalau ini kalau buat saya minum kopi itu lebih mengenakkan tidur, kayak tidurnya itu tambah nyaman. This one. Nah, do you find it difficult to tell the time? Do you find it difficult to tell the time, everyone, using British? I like American style, Miss. Yes, I do. I like American style. I know American style is really easy, but we should know how to read time in British when you have children and then your kid asks, Mom, how to read this time? Then udahlah cari aja di Google, masa jawabannya juga gitu kan?
Oh, wait a minute. Mama should find it on Google. Kasihan juga kan. Kalau di sekolah itu kan kita belajarnya kalau untuk anak-anak SD, TK, udah mulai TK nih. TK itu udah belajar telling time itu menggunakan British style. Nah, jadi ada half, ada pastnya, something like that. Yeah, we should be able to tell the time using British. There are two ways to tell the time, the British English version and American English version. This is the time vocabulary. Time, hour, pass of after, to and before, clock, watch, clock, hour hand, minute hand. Hour hand is a short hand, and then minute hand is a long hand. Time zone, midnight, dusk, senja. We use a clock only on the hour, both British or American. Jadi kalau jam 8 tet gitu kayak kelas kita jam 10, maka kita pakainya a clock. Tapi kalau ada menitnya di belakang, kita tidak perlu menambahkan a clock. I got home at 6 o'clock. Nah, I got home at 6 p.m. Kalau malam ya kita bilangnya PM. Yeah, we will start our meeting at 7 o'clock tomorrow morning. We use AM, the meaning is in the morning, and PM, the meaning is afternoon and evening. AM, jam 12 malam sampai sebelum jam 12 siang. PM itu after 12 o'clock, in the middle of the day, until before midnight. Nah, sampai sebelum tengah malam jam 12 tengkong. We use 12 hours format to tell the time, both American and British. Jadi kalau kita ngomongin tentang waktu itu hanya 12 jam formatnya kalau dalam speaking. Makanya tadi saya bingung, at 18 jam berapa? 18, ya. Actually I know, 18 itu jam 6. Makanya saya kasih penjelasan kan tadi, oh 6 o'clock. What time do you have dinner? Example-nya pertanyaan itu kan, nih, iya kan benar kan tadi ada yang jawab. What time do you have dinner? Dinner itu kan tidak mungkin makan siang, ya kan? Karena dinner artinya sudah makan malam. Artinya, if you say at 6 o'clock, ya orang itu akan paham, oh jam 6 malam, bukan jam 6 gitu, tanpa ditambahi in the evening ataupun PM and AM. This is the reality or fact when we talk about time. What I mean is, kalau ditanya seperti itu kan kita udah tahu, nggak usah dikatiin PM ataupun AM, kita udah tahu, oh ini masih pagi, siang, ataupun sore, ataupun malam. But when you have a appointment or meeting, and then you can add in the morning, afternoon, or evening, or you can use PM and AM. Jadi kalau yang ada meeting atau janjian sama teman, nah itu baru kita kasih tahu tuh pagi hari, siang atau malam gitu. Ya kalau jam 13 artinya kita bilangnya jam 1:13 kok sister. 13 jam 1. Nah, kalau jam 2 berarti 14 tulisannya gitu. Ya, tanpa kita kasih tahu kalau kita what time is it? Oh, kalau sekarang masih pagi. Terus agak siang tuh di sana pokoknya agak siang. Jamnya on our phone we use 24 hours kan. Kalau di HP itu digital time itu 24 jam kan. Nah, tapi kita telling time-nya tetap 12 formatnya. Both American or British. British English version, say minute first then the hour. Jadi kalau di British itu menitnya dulu baru jamnya. Sebelum masuk ke jamnya, we need to put past or to. Minute past or to hour. Past artinya lebih. Ya, tadi ada kan di vocabulary-nya, past itu artinya lewat atau lebih. Kalau to atau before menuju jam berikutnya. Nah, kalau di British itu kita dibagi menjadi 2 bagian ini. Yellow side and red side. Yellow side, the first minute until 38 minutes. So we use past. And then a red side, 31st minute until 59 minutes. We use to. Ya, 60, 60 kan artinya tepat di sini kita pakainya clock.
Semua British ataupun American pakainya clock. In British English, we do not say 15, 30, or 45. But we say a quarter past, half past, and a quarter to. Artinya to itu menuju jam berikutnya. Example-nya yang pertama 2.35. Artinya kurang berapa menit menuju jam berikutnya. Jam berikutnya adalah jam 3. So we say it's 25 to 3. Atau teman-teman kalau masih bingung, to read the time here. Jadi kalau pakai to itu dilihat menitnya dulu. Oh, menitnya nih 35. Oh, berarti itu penghubungnya tuh. Dilihat menitnya, kalau 60 dikurangi 35 berapa? Ketemunya 25. Hour-nya kita tambahkan 1, maka kita ucapkan it's 25 to 3. But it's different with past. With was is similar to the written. Jadi kalau past itu similar to the written. Cuma bacanya dari belakang. The minute first, then the hour. Ya, 11.20, it's 20 past 11. Cuma diganti dulu, itu aja. Kalau to-nya itu yang agak susah. It's 10 to 5. It's 12 to 10. Oh, nggak ada pertanyaan, berarti gampang. Ya, example-nya di situ. Nah, No, Miss, this is difficult. it is difficult. You are in America, just say American time. Yeah, but you should try to tell the time using British here. Yeah, and make this one as your habit. When telling time using British itu kelihatan keren loh guys. Karena apa? When we talk with Indonesian who learn English, not all the participant or not all the learners understand about British time. Ya, British telling time using British. Kadang itu kayak kesusahan gitu loh. What time is it? Terus kita jawabnya a quarter to 10. Jam berapa? A quarter to 10. Masa 10? Quarter berapa ya? About we talk about English test kayak TOEFL, IELTS, TOEIC, and apalagi aku forget itu. Pokoknya tes bahasa Inggris ini semuanya telling time-nya itu combine. Yang lebih cenderung banyaknya pakainya British. Nah, ini ke skip nih. Kalau di TOEFL, listening TOEFL itu banyak banget telling time pakai British yang kadang istilahnya aneh-aneh. Oke, number 1. 12.07. Kalau kita bilang in British, menitnya dulu yang diucapkan. 7 past 12. Ya, 7 past 12. Oke, resign supaya nggak rame. Number 2 and number 3. Saskia, silakan. Number 2, Miss. Yeah, number 2 and number 3. Quarter to. It's quarter to 9. Okay, good. Number 3. It's quarter past 3. Bro Budi, thank you, Sita. Bro Budi. Number 4 and number 5. 17 to 8 and 3 to 11. Thank you, Bro Fuad. Hello, Bro Fuad. Okay. Yang masih banyak. Oh, belum. Cewek tuh. Lah ini namanya Hasibah Ahmad Fuad. Oh ya, sister, silakan. Number 6, yes. Yeah, number 6 and number 7. 10. No, menitnya dulu. Oh, 23 past 10. Ya, 23 past 10. 5 to 9. Oh, 10 dong. Oh yes, 5 10. to 10. Oke, Sesokta. Number 8 and number 9. 32. Kurang 60 kurangi 32. 60 kurang 32. 28. 28. 28.
28 to 4. 28 to tambahin 4. 1 jamnya. Oh ya, 28 to 5. 28 to 5. Oke, number 9. 27 past 3. 27 past 3. Sister Nisa, number 10 until 12. Number 10. Number 10. 10, sister. Number 10. 9 to 11. Number 11. 45 past 12. Okay. 45? 45. No. Quarter. To 1. Nih. 45 itu kan di angka 9 sini. Berarti kita ucapkannya quarter to 1. 12-nya tambah 1 kan 13. Kalau 13 itu disebutnya 1. Quarter to 1. Itu di atas itu kan udah ada. Untuk for lebih 15 menit kita bilangnya a quarter past. Lebih 30 menit kita bilangnya a half past. Lebih 45 menit kita bilangnya a quarter to. Tuh, sister, a quarter to. Maka kita bilangnya nomor 11 ini adalah a quarter to 1. Kalau yang terakhir 533. 27 to 6. Ya, 27 to 6. ya, 27 to 6. Ya, tuh, oke. So, kita lanjutin. Nah, kalau di American itu gampang banget. Say hour first, then the minutes. Jadi kalau Amerika itu kita sebutkan jamnya dan menitnya, tidak pakai pas ataupun tidak pakai do di sini. Ya, under 10 di bawah 10 menit. Nah, kita ucapkan O, nolnya diucapkan O. It's 8:05. It's 8:09. It's 11:05. It's 11:01. Artinya jam 11 lebih 1 menit. Kalau di American itu nggak pakai pas, nggak pakai to. Sesuai dengan yang tertera aja, tapi tetap formatnya 12 hours, 12 jam. Some of places using 24 hours, such as port or harbor and railway station. Ya, ada yang masih pakai 24 jam, seperti jam 4 sore, itu bilangnya 16 o'clock. Masih ada. Tapi biasanya di stasiun kereta api ataupun di pelabuhan yang pakai seperti itu. Kalau di daily conversation, pakainya cuma 12 hour. Nah, itu aja 12 aja. Oke, what time is it? Nih, kita lihat analog time. Jam digital nih. Bukan. Jam analog, jam dinding. Yang number 1, jam berapa? Nomor 1 tuh yang sebelah kiri. 7:35. Hah? 7:35? Long hand, short hand-nya dilihat. 2:15. It's 7:35. Yang sebelah kiri, yang jam dinding itu loh. Yang clock. Yang jam dinding, yang bulat, yang manual. Nah, 7:34. mana 7? Nggak ada 7. Kalau 7 itu berarti sebelum 2 di situ. Mana sih? 35 quarter to 8. Hah? Salah.
35 quarter British to or 8. American, Miss? British. Kita pakainya Oh, British. British. Kalau American nggak usah lah praktis American kan udah bisa semua. Kita pakainya Oh. British dong. 25 to 25 25 to to 8. 8. Oke, 26 to 8. 26. Itu kan belum tepat di 7 kan? 26 to 8. ya, 24 ya, 24 to 8. Oke, number 2. A quarter past 2. Quarter past Okay, a quarter Past two. quarter past 2. Selanjutnya, It's 20, 26 27, to 6. 27 to 6. 27 to 6. oh, okay. 27 to 6. And then number 4. 9 o'clock. 6 9. o'clock. 6 o'clock. Pak, 1 past 6 6. to 1. 1 to 1 One. past 6. 1 past 6. Ya, 1 past 6. Itu kan gini kan, udah mirip. Gitu. Selanjutnya, nomor 5. 22 past 22 past 3. Ya, 22 past 3. Number 6. 11 to 11 9. Ya, 11 to 9. Kok to 10 gimana? to 9. Iya, 11 to 9. Kan jarum pendeknya mau ke 9 toh. Ini. Oh iya. Kalau ini analog begini dilihat tuh, kita kan bilangnya analog digital ya. Sama analog ini, analog clock ini ya. Itu kan jarum pendeknya bukan ke 10 tapi ke 9. Terus kalau nomor 7, A quarter to 12. ya, a quarter to 12. A quarter to 12 next. Quarter past 4. Quarter past 4. Terakhir, 9. A half. 29 No, it's to 29 to Ya, 29 to 2. To 2. Ya, 29 to 2. To 2. Jam 2 kurang 29 menit. Ada pertanyaan? Tuh, British time. British time. Nah, ada enggak? Enggak ada kan? Jelas kan? Jelas. Itu di tambahannya itu bisa teman-teman praktek sendiri tuh banyak ya. Sekarang reading date. Kemarin sudah pernah kita singgung untuk reading date atau telling date di sini. Kalau telling date kita bisa menggunakan British on America. Kalau British itu ya sesuai dengan kita nih ya. Day, month, year. Kalau American kita bilangnya month, day, year. Kalau di British kita butuh the dan of, tapi American enggak. Kalau telling year-nya sama. Telling year-nya itu sama. Mau pakai yang pakainya apa? Day, month, year, year-nya dibagi menjadi 2, ataupun pakainya cardinal number, itu dan accepted di American di Amerika and di England gitu. Dah. Tuh, jangan lupa bulannya agak lebay kalau ucapannya. Jadi kalau di British, remember this is whatever the format in British ya. Day, month, year. Kalau di American, month, day, year. October 28, 1997. The 28th of October 1997. Tuh, ada 2 cara. Kalau 10 Juni 1991 in English-nya 10 Juni 1991. June 10 of June 1991. 91. Ya.
10 of June. The 10 of June, ya. The 10 of June 1991. Januari, Februari, Maret, April sampai Desember jangan lupa, jangan sampai salah mengucapkannya. Kalau bulan Agustus bacanya August. August. Oh, Kalau August. bulan Juni June. June. Kalau bulan Maret June. June. March. 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 Nah, kalau bulan September sekarang September. September. ya September. 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 R-nya ini nggak kelihatan jelas. September. September. Oke, yang kalau bulan Desember menjadi Desember. December. Desember. Ya, kita bilangnya Desember. Udah ya. Yang selalu salah itu bulan Mei, Maret, Juni, Agustus. Yang sering salah sama Juli itu sering banget salah. Kalau Mei itu bukan Mei ya, karena nanti jadinya Maimunah. Tapi kita bilangnya Mei, June, July, August. Bulan April, April. April. April, April. April, April, April. April. Nah, itu ya bilangnya April. Dan ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita practice in the breakout room. Miss, mau Ya. nanya, Miss. Mm-mm. Kalau grammar sama British ini apa bedanya, Miss? Apa grammar sama British? Gimana maksudnya? Enggak, perbedaannya itu. Kan banyak Gram- yang ada. Grammar beda. Grammar itu susunan kata dalam bahasa Inggris. SPOK kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau British American itu hanya way-nya, caranya, kebiasaannya. Orang sana itu kalau ngomong pakai British itu telling time-nya seperti ini. American telling time-nya seperti ini gitu. Oke, Miss. Stylenya. Kalau grammar ya kita ngomongin tentang SPOK. Bedanya grammar penggunaannya. Mereka nggak belajar past tense, future, ya present perfect, present continuous. No, but they apply it in their sentence because they imitate their parents. Their parents speak English, and then they imitate them to speak English, right? So they understand how to say something like past, and then in the future, and right now, happening right now. Yeah, when you ask native or foreigner or people who live in America and originally from America or from England, do you understand about past tense, past continuous, conditional sentence? Mungkin mereka nggak terlalu begitu tahu tentang itu. Oke, Miss, makasih. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? No? Miss, saya masih kurang paham penjelasan jamnya. Gimana? Yang bagian mana yang belum paham? Yang British itu cara bacanya gimana? Dari menitnya dulu, sister. Dari menitnya dulu yang dibaca. Nih, menitnya dulu baru jamnya. Kalau menitnya itu antara 1 sampai ke 30, maka kita menggunakan pas, makanya ada yellow sama red. Nah, itu kan menit pertama sampai ke 30 pakainya pas yang yellow. Tapi kalau menit ke 31 sampai 59, maka kita pakai to. Kalau 30 dia half pas. Kalau lebihnya 15 itu kan di angka 3 gini kan. 12 ke 1 itu ada 5 menit. Ya, Iya. teman-teman. Tadi ada yang muncul 7 itu karena melihat jarum panjangnya di angka 7. Kalau di angka 7 artinya 35 tuh. Gitu kan. 1 ke 2 itu 5 menit. Artinya kalau jarum panjang di angka 2, jarum panjangnya di angka 2, maka kita bilangnya 10 pas. Tuh. Ya. Itu aja. Kak. Ingat-ingat kalau di British itu kuncinya tidak mengucapkan 15, 30, and 45. But we say a quarter past, half past, and a quarter to. Sudah.
Miss, untuk breakfast ada materinya nggak, Miss? Biar nanti untuk bahan diskusi. Breakout room sudah saya share kan, sister? PDF itu bisa dipakai, screenshot juga itu bisa dipakai. Tuh, di what time is it? Itu kan praktisnya itu banyak itu praktisnya gitu tuh. Teman-teman bisa share sendiri di breakout room. Untuk share screen-nya boleh. Nih, tur ya, to read the date. So, when is your birthday? Ini cara example-nya saya udah share itu di WA. Screenshot-nya udah ada di WA. Nah, what day is today? Oh, ngomongin hari nih. Today. Pastinya, What ya, is today? Hari apa ini? ya. What day is today? What day is tomorrow? Tomorrow is Tomorrow is Monday. Tuesday. Tomorrow is Tuesday. Tuesday. Ya, si Tani mah di Amerika masih Monday. Tuesday, ya, Tuesday. Kalau hari Rabu? Wednesday. No. Bukan Wednesday. Bacanya bukan Wednesday, tapi Wednesday. Wednesday. Bacanya Wednesday. Dua. Bukan Wednesday. Kalau Wednesday kan 3. Ini bacanya 2 aja. Wednesday. 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 Harusnya ada de-nya gitu. Wednesday. Wednesday. Oke, hari Kamis. Thursday. Bergetar di tenggorokan. Thursday. Thurs. Mulutnya nggak maju. Kalau Selasa mulutnya maju. Tuesday. Kalau Kamis itu Thurs. Bergetar di tenggorokan. Thursday. Oke. Selanjutnya, kalau hari Jumat. Friday. Good. Yang penting nggak bilang free day aja lah. Gitu. Nah, hari apa? Free day. Wah, hari bebas dong, free day. Nah, car free day maksudnya. Nah, jangan sampai salah gitu. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita mau masuk ke breakout room. Oke, ready? Aduh, belum apa-apa udah left the meeting. No, practice first. Practice aja dulu. Telling time. Biar ada memorinya, biar ada experience-nya talking about this one, about our topic today. Oke? Suatu saat akan muncul sendiri kok teman-teman itu kalau dibutuhkan. Because you have an experience. You have an experience to talk about time and date here. And someday when you need this one, and then it will come appear. It will come to you from your brain here, from your memory. Okay. Ready? Sudah benar? Halo, sudah? Oke. Join the breakout. I have sent the invitation. Yeah. Yeah. You left the meeting, boys. No, don't leave the meeting. Please join.
Okay, please join. Saya nggak kenal ya kenalan dong. Gimana mau mulai conversation-nya kalau nggak kenalan? Silakan kenalan. Ya pastinya nggak ada yang kenal, teman-teman. Please, please join. Siapa yang belum dapat ini linknya atau linknya ke ignore? Sis, aku belum dapat linknya. Ini udah mulai discussion tuh di breakout room. Room berapa Bro Budi sebelumnya? Room 6, Mister. Room 6. Join ke room 6. Silahkan. Itu ada di Sis Rima, Sis Dinda, Sis Putri. Please join. Sis Anissa, boleh join loh. Sorry Miss, gak bisa join lagi kerja. Ya boleh join di breakout room, dengerin temennya praktis, sister. Kalau di main session cuma liatin saya doang ini.
Halo, welcome everyone. Gimana nih breakout room-nya? Wasik banget kayaknya. Wasik. Ngomong semuanya. Gimana teman-teman di breakout room? Hi. Grogi. Halo, Sis It was so Lai. nice, Miss. It was so nice, Sis Because Laila. we didn't only talk about English, but I know new major, I know new job, ada opportunity apa, jadi I learned something new there. Something Aduh. about HSE, high safety, apa Mas Rian tadi? Lupa. Health, safety, and development. Ya, Kesehatan. kan I don't know about that at all actually. But Mr. Sharif told us about that. Jadi Ya. something new, Miss. Ya, aku lihat pada betah semuanya kok. Dari Brother Iman saya terputus ya. Next time kita continue. Iya, Miss, lagi enak-enak ngobrol diputus. Iya. besok tambah. Miss, Besok lain tambah. kali kalau mau di close kasih aba-aba kek. Udah. Udah, brother. 1 menit. brother. Abangnya. Oh, 1 gitu minute ya. before Oke. Ready, I'm brother. wrong, Miss. I'm Buatin sorry. I'm grup dong sorry. di Discord, Miss. Buatin grup. Di Discord untuk kelas yang ini. Yeah, Miss, I actually never get opportunity to speak in Discord because already full. Jadi kayaknya mereka janjian gitu deh, Miss. Jadi nggak ada somebody else buat join gitu. There's no more seat. Oke. Saya karena akun saya yang ada role-nya tutor di laptop yang lama. Nah, nanti aku add ini aja deh ke admin. Saya suruh kasih role as a tutor di akunku yang baru. Nanti kita bisa bikin grup ya untuk praktis untuk kelas ini. Yes. Thank you, Miss. Ya, thank you so much Thank you, Miss. everyone. See you tomorrow. Kalau besok saya akan tambahkan 10 menit untuk breakout room. Karena kalau hari ini jadi saya Senin, Rabu, dan Jumat saya itu ada kelas. Nah, setelah jam 11. Tapi kalau untuk hari yang lain, seperti besok teman-teman bisa longer discussion with your friends. Oke? Oke, Miss. Thank you, Miss. Bye. Yo. Oke, thank you, Miss.